Hello my dear students, we have seen the modern periodic table in the last session and you have seen this modern periodic table or long form modern periodic table where the elements are classified according to their chemical properties, isn't it? And you have also studied modern periodic law. You have studied two laws. One is Mendeleev periodic law, and when modern periodic table comes into picture, we have also studied modern periodic table, modern periodic law. And the modern periodic law was based on the fundamental property atomic number. Very, very important. And Mendeleev periodic law was based on the fundamental property of atomic mass. Isn't it? Okay. So, in this modern periodic table, we have come across with vertical columns, vertical columns which are called as groups, and horizontal rows called as periods. Correct. Vertical columns which are called as groups, and horizontal rows which are called as periods. Correct. And in this long form periodic table, how many vertical columns are there or how many groups are there? Listen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 groups are there, isn't it? 18 vertical columns are there. And how many periods are there? How many horizontal rows are there? See, periods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, how many periods are there? 7 periods are there. So, vertical columns are called as groups and horizontal rows are called as periods. So, now you know very clearly what is periods and what is groups. So, how many groups are there? 18 groups are there. How many periods are there? 7 periods are there in the modern periodic table of the element. Now, you have to study for the 10th standard. You have to study only first group. See, first group, then second group, correct. Then 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th group, and 18th group. So, you have to study one group in one day. Got it? First group, how is it? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. There is a periodic table in the page number 86. Just see, take it. Take that periodic table and see through the elements. What are the elements? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So, you have to make something on your own. Like mnemonics. You know mnemonics? Mnemonics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ്? അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you can have some sentence. isn't it? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ mnemonics ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. That means hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Now I will say H. H means the initial. H. Lina. Lina is a name of a girl. So H. Lineker. K means potassium. Potassium is K. K. H. Lineker. Road. Rubidium for R. Road. Cross. C. Cesium C. Cross. Cheyan. Fear. F. Fear means a pedi. So see how we made that sentence. That means for each one you will have some other tricks. The mnemonics തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ പേരുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് you can have the mnemonics. ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഏത് എലിമെന്റ് ആണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 119 എലിമെന്റ് നമുക്ക് definitely when you are in 12th standard you will know all these elements, correct? But now being in 10th standard, smaller class ayukonde, you just have all the 8 groups, that's all. So, angane mnemonics undaki padikka. Every day one group. Okay.
Okay, so now itself you know. H linear road cross ചെയ്യാൻ fear. Isn't it? So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium. Sorry, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So today you study one group. Correct. Tomorrow you study this one. See, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ബി മഗ് ക സ ബ ര അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എലിമെന്റിന്റെ എഴുതിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വായിച്ച് പഠിക്കുക. കുറേ നാളുകൾ നമ്മളൊരു ട്യൂണൊക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കുക. സോ യു വിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അതർവൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിമോണിക്സ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഞാനൊരു ഹിന്ദി നിമോണിക്സ്, ഇപ്പൊ ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, മലയാളം ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹിന്ദിയിൽ ഞാനൊരു നിമോണിക്സ് പറയാം. നോക്കിയേ, बेटी या बेटा, बेटी और बेटा मीन्स यू नो सन और डॉटर, isn't it? मोनो मोलो. बेटी और बेटा നമുക്ക് बेटी പറയാം. ഓക്കേ, बेटी मांगे, मांगे means ചോദിച്ചു, mg magnesium, मांगे ചോദിച്ചു. car, car means car. scooter, see, calcium is for car, scooter is for strontium. So बेटी मांगे car scooter. मांगे means you know വേണം എന്ന് പറയുക. ഓക്കേ, ചോദിച്ചു. बाप, बाप means father. Okay, father राजी हो गया. राजी means വാങ്ങിച്ചു തരാൻ സമ്മതിച്ചു. So just a fun, just ഒരു ഫൺ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് ഹിന്ദി ആവാം, നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ചിലർക്ക് എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ പറ്റും. Okay, so whatever you are comfortable with, just keep the mnemonics. ഇതിനാണ് നമ്മൾ mnemonics എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം ചെയ്യുക. ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, താലിയം, അത് വേറൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലാം ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവും. സോ യു ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല നിമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് സെൻഡ് മീ ഇൻ മൈ വാട്സ്ആപ്പ്. ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ബോറോ. സോ ഫസ്റ്റ് അഗൈൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദ ഫസ്റ്റ് group, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Then 13th group, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, 14th group, carbon, silicon, germanium, tin, and lead. 15th group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Then 16th group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. 17th group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. And the noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radium. One day, one group. Correct. Allengi potte 2 day oru group. Then when you come for the Google Meet for the doubt discussion, doubt clearance, I will ask you. Okay, so you just have mnemonics and study well. നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിച്ചേ പറ്റും. Okay, now this is the group, correct? Okay. Now this the 2 periods, at least 20, take atomic number 20 that you are studying in smaller classes, isn't it? That is 20. That is according to the period wise. For the atomic number, see, hydrogen, helium, second atomic number second, third is lithium, fourth is beryllium, atomic number 5 is boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, and 10 neon. Then again 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and argon 18. And the last potassium 19 and 20 calcium. So till 20 you should know how to write the electronic configuration. You have studied in 9th standard how to write KLM shell, isn't it? So that is how you write the electronic configuration. Okay, so the homework is write the electronic configuration of the first 20 elements, that is from hydrogen to calcium. Correct? Okay. So now you have an idea of these elements in the modern periodic table, which is according to the similarity in the chemical property and increasing in their atomic number. So
by what was the turning point, or who put the turning point of atomic number as the fundamental quantity? That is Henry Moseley. Last to last board exam it was asked, who was the scientist who introduced the fundamental property of the periodic table as atomic number? Atomic number ആണ് fundamental property, atomic mass അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ scientist ആരാണ്? Who was it? Henry Moseley. Correct. So this is, and now you are familiar with all these elements, right? That is, how many groups are there? 18 groups are there. What are groups? Groups are vertical columns. Now how many periods are there? 7 periods. What are periods? Horizontal rows. So vertical columns and horizontal rows. So is it okay? Now do that exercise. One group in 1 day or maximum 2 days. Okay, then you will find it easy. Okay, so it will be very easy for you once you start studying with a rhythm or with a song, like you make a song. So you will be able to get better. Okay, you can study better like that. Okay, so this is all about the modern periodic table, and now we will see, by seeing this modern periodic table, how we locate the position of an element, or why that element is there in, if I say for example, why lithium is in group 1, why not in group 2, or why carbon is in the 16th group and not in 14th group. So all that answer for all that question that we will see today. Now how you will see the position of element, or how you can find the position of an element in the periodic table. Okay, now we will see, mainly first we will see the group. Group. Okay, that is the first group is group 1. You know what is it? Hydrogen, lithium, sodium, then potassium, rubidium, cesium. Francium we won't take because it is radioactive. Radioactive ayathukonda francium we won't put into account. Nammal adu cheyidilla. Cesium is okay. While you study francium also. Appadi oru rhythm kittullu. Okay. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Okay. So now I want you to write the electronic configuration of at least potassium. That is, so hydrogen, lithium, sodium and potassium. Okay, hydrogen you know atomic number is 1, lithium is atomic number 3, sodium is atomic number 11 and potassium is atomic number 19. So till this potassium you write the electronic configuration. You write it, then I will write. I will give 2 seconds. Right? What is electronic configuration of hydrogen? It is 1. Right? You know K, L, M and like that. Okay. So 1. Okay. What is lithium? 3. So it is 2, 1. Isn't it? 2, 1. Correct. Then sodium. Sodium is 11. That is 2, 8, 1. Correct. Then potassium 19. 2, 8, 10, 18, 1, 19. Correct. Isn't it? So these are the electronic configuration of hydrogen, lithium, sodium and potassium. Now tell me, do you find any similarity in this configuration? Any similarity you are finding in this? What is the similarity? All the elements are having outer electronic configuration same 1. Isn't it? 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, which means the outer electronic configuration. What do you mean by outer electronic configuration? That means the valence shell. Really, outer shell ne parayunna endana? Valence shell. So 1, okay, 1, 1, 1. See, all the elements are having the valence electron 1. So that is the reason why all these elements are in the group 1. See, since there is a similarity, right?
See how this periodic table, എങ്ങനെയാണ് ഈ periodic table arrange ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Similarity in the chemical property. And the chemical property is depending by the valence electrons, isn't it? Valence electrons will demand what is the reactivity of that element. Now that is why all these elements have same chemical property or similar chemical property. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why? Because all these have the same outer electronic configuration or same valence shell electrons, that is 1. And that is why it shows a valency of plus 1. Isn't it? Na plus. If you are remembering, Na plus, Li plus, K plus, isn't it? H plus. So that is why its valency is plus 1. That means it is able to donate the 1 electron and making octet, serially or duplet. Correct? So this is how the periodic classification occurs. But now we saw the second group. Okay. Now we will move on to the second group. Now we will see whether some similarity is there or not. Second group is similarity or no. Okay. Second group is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Radium being radioactive. We won't discuss anything about radium because it is radioactive. Its half-life is very, very less. Okay. So when you come to beryllium, beryllium is having 4. Correct. Magnesium is having 12. Calcium is having 20. So at least these 3 elements, please write the electronic configuration. Please write the electronic configuration. What is 4? 4 is 2, 2. Correct. What is 12? 2, 8, 2. What is 20? 2, 8, 8, 2. Now, do you find any similarity in this group? Do you find any similarity? Anything similarity or no? Yes, right? Because the outer electrons are 2, which means the valency is 2. Isn't it? So, the same outer electronic configuration. Inner electronic configuration where I am. But as you know, the outer electronic configuration determines the chemical property. The valence electrons determines the chemical property. So that is why all are put in one group. Ore group second group three elements it has got similar chemical properties. Physical properties can vary. Physical property vary depending on the mass. Mass. So that apart, chemical property was the fundamental property, right? So depending on the chemical property, all these are arranged in or put in group 2. And the valency is 2. That's you say beryllium 2 plus, isn't it? Mg 2 plus, isn't it? Calcium 2 plus, etc. That's 2 plus positive valency divalent. Correct. Metals that is, I forgot, I told you, right? In the left hand side is the metal of the periodic table, right hand side is a non-metal, and in the center also they are metals, transition metals. Okay, so now we will see one group 17, for example. Group 17 is group 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine. So I am writing fluorine, chlorine, bromine, iodine. Astatin is radioactive. Okay, got it. So fluorine, what is the atomic number? Fluorine, just write. What is the atomic number of fluorine? 9. Chlorine is 17, isn't it? So write the configuration 2, 8, 1, isn't it? Then 2, 7, no? 9 and 8. So 2, 7, then 2, 8, 7, 10 plus 7, 17. So, is there any similarity in the halogen family? This group 17 is called as halogen family. Just for your information. These are called as halogens. Then oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These are called as chalcogens. Okay. So, just information I am telling you, just for the namesake. So, halogens, fluorine, chlorine, same electronic configuration. See? So that is why they are put under group 17. Now you know why all these elements are put in 111 group.
That is because of their same valence electrons. The outer electronic configuration is same. That decides the chemical property, not physical property. Isn't it? Okay. So, homework is write the electronic configuration of elements from 1 to 20. Till calcium you have to write. Okay. And draw also. You have drawn last year, Bohr atom model you have drawn. The electron dot structure of hydrogen to calcium. So that you can have the shell. You can have the idea of the shell. So this is how of the groups. So is it clear? Group clear? Now we will move on to periods. Okay. Now we will move on to the periods. Okay. Only 1 or 2, maybe up to 20, no, calcium. So mainly you have to study only the second group. Second group examination point of view, questions they will ask. First group, first period is hydrogen and helium. Only 2 elements are there. Correct. In the second period, it will be lithium, beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. See? Correct. Then potassium and calcium. Only till 20 you have to study. Okay. In the period wise. So, hydrogen and helium you know. According to the atomic number, this is 1, this is 2. You know it is first shell K, 2 electrons. We will see lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay. Now I will draw it. Okay. I will draw it. Lithium is 3, beryllium 4, boron 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Now I am drawing the electron configuration, electronic configuration. See, lithium is 3. So lithium I will write. First shell is, electronic configuration is 2, 1. So first shell 2 electron, isn't it? The second shell is 1 electron. Correct? Or no? First shell 2 electron, second shell 1 electron. Now what about beryllium? Beryllium is 2, 2. So I will have beryllium nucleus. First 2 electron, second is again 2, 1 2 electron. Correct? Correct. Third is boron, that is 2, 5. That is 5. So configuration is 2, 3. Boron and nucleus. Second shell 3. Correct? Or no? Okay. Then carbon. Carbon is 6. That is 2, 4. So carbon. First shell 2, second shell 4. 1, 2, 3, 4. Correct? 1, 2, 3, 4. Correct. Now nitrogen 7. That is 2, 5. So nitrogen nucleus. First shell 2 electron. Second shell 1, 2, 3, 4, 5. This I have given you homework to draw all this up to calcium. Okay. Now 5 electron. Then oxygen is 8. That is 2, 6. Isn't it? 2, 6. So oxygen. First 2 electron first shell, second shell how many electron? 6 electron. Shall you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now fluorine. Fluorine is 9. That is 2, 7. Fluorine. First shell 2 electron, second shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct? Now neon. Neon is 10. Neon. First shell 2 electron, second shell 8 electron. Octet. Isn't it? That is why 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is why it is called as a noble gas element. Okay. In the group, you have seen the valence shell same. Same outer electronic configuration. Group. I am talking about group. First group, all the elements have outer electronic configuration 1. Second group, outer electronic configuration 2. 17th group outer electronic configuration 7. 16th 6. Outer electronic configuration അല്ലെങ്കിൽ valence electron same ആയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ. But see, what is the case while in a period? ഒരു period എടുത്താൽ, period means horizontal rows. Horizontal rows നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the second period consists of 8 elements.
From lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. 8 element ആണ്. ഇല്ലേ? Now what is the similarity in this? എന്താണ് ഇതിന്റെ similarity? Is the valence electron same? ആണോ? It is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Is it same? No. It is increasing by 1 unit. ശരിയല്ലേ? 2 1 ആയിരുന്നു, 2 2 ആയി, 2 3. So where these valence electrons are going? പറഞ്ഞേ, that is important. Valence electrons are going into the same shell. പിടികിട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ K എഴുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് K ഷെൽ, ഇത് L ഷെൽ, ഇത് K ഷെൽ, ഇത് L ഷെൽ, ഇത് K ഷെൽ, ഇത് L ഷെൽ, ഇത് K ഷെൽ, ഇത് L ഷെൽ. ഓക്കേ, ഇത് K, ഇത് L. ഓക്കേ, ഓരോ എലിമെന്റ് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, that is from 2 to 3, the electrons is getting added into the same shell, that is L. ശരിയല്ലേ? കാരണം K already 2, നമുക്കറിയാം 2 ആണ് maximum number of electrons in K shell. L is 8. Correct. So നോക്കിയേ, ആദ്യം L shell 1 ആയിരുന്നു, അത് 4 വന്നപ്പോൾ 2 ആയി, 5 3 ആയി, 6 4 ആയി, അങ്ങനെ 5 6 7 8. 8 means octet, which is stable. So while in a period, what happens? The electrons or the valence electrons are added into the same shell. ഒരേ shell, that is L shell, in the second period. ആണല്ലോ? So while the electrons are added into the same shell, എന്തു പറ്റും അറിയാമോ? While the electrons are added into the same shell, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്, കറക്റ്റ് ആണല്ലോ? ഈ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. സോ പ്ലസും ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മൈനസ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും. കറക്റ്റ്. നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് there is a positive nucleus ഉണ്ടല്ലോ, then there are 2 electrons. അപ്പൊ number of electrons കൂടി. So attraction between the nucleus and the electrons, what I talking about is valence electrons കൂടി. അടുത്തതിലോ there are 3 electrons. So this is a positive nuclei, there are 3 electrons, so attraction becomes little more. Attract ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? coming closer, not so closer, ചെറിയൊരു closer, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ? Now again in carbon 4 outer electrons. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബണിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ചാർജ്, 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. സോ 4 electrons and this nucleus കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ഷൻ കൂടി. അടുത്തതിലോ 5 ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും 5 ഇലക്ട്രോൺ. സോ as you go from one element to the other in a period, നോക്കണം, that's a difference. Period wise നമ്മൾ എലിമെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be in the increasing order of atomic number. Now what happens? The number of electrons are added into the same shell. That is the value point. മനസ്സിലാക്കിയേ? വാലൻസ് ഷെല്ലിലാണ്, സെയിം വാലൻസ് ഷെല്ലിലാണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ആഡ് ചെയ്ത് പോണത്, അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ഷെല്ലിലല്ല, സെയിം ഷെൽ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അക്രോസ് ദ പീരീഡ് നമ്മൾ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ്, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ്, അതായത് നിയോൺ ആണ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ്. ആരാണ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ്? ലിഥിയം. So from going from left to right in a PT means periodic table. While going from left to right in a periodic table, എന്ത് പറ്റും? The attraction എന്താണ്? The nuclear charge attraction. മനസ്സിലായില്ലേ? ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി 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 വരികയാണ്. അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്. What is it? Nuclear charge increases. Have you got that point? What is nuclear charge? Nuclear charge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ, there is a nucleus at the center of the atom. ആ ന്യൂക്ലിയസും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് means outer electrons, the L shell, K യിലെ അല്ല, വാലൻസ് ഷെൽ, അതായത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ആ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഓരോ എന്ത് ചെയ്യാണ്?
ഇലക്ട്രോണും ഓരോ പ്രോട്ടോൺ കൂടി വരുന്നില്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൽ. വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ്? പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. അപ്പം ആസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആൻഡ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? there is a slight decrease in the size of the atom when you go from lithium to neon. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? that is from left to right in a periodic table. In a period, as you go from left to right in a periodic table, the size of the atom slight decrease. ഒരുപാട് ഡിക്രീസ് ഒന്നുമല്ല, ചെറിയ ഡിക്രീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. Why? Because it is due to the effective nuclear charge increases. അവിടെ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് കൂടും, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? മൈനസ് കൂടുകയാണ്, പിടിച്ചു വലിക്കും, അട്രാക്ഷൻ. So the effective nuclear charge increases, thereby the size decreases. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പീരിയഡ്സിലോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. Just forget it. So is it clear? Any doubt, just give me a call. Okay, I will make it clear. So what about the groups? ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ? ഗ്രൂപ്പ്സിൽ when you study the groups, for example, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. If it is hydrogen, lithium, sodium, potassium, adi 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1, isn't it? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 2 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1, which means നോക്കിയേ, the outer electronic configuration is same. That is why since it is 1, it is under group 1, correct? അതൊക്കെ അറിയാം. But as you go from top to bottom, അങ്ങനെയാ പറയാ ഗ്രൂപ്പിന്. പീരിയഡ്സിന് നമ്മൾ പറയും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ PT. ഗ്രൂപ്പിനോ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈസ്? സൈസ് എന്നു പറഞ്ഞേ, നോക്കിയേ, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതിലോ 2 ഷെൽ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ, ആകെ ഒരു ഷെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീണ്ടും 2 ഷെൽ, അപ്പൊ സൈസ് കൂടിയില്ലേ? വീണ്ടും 3 ഷെല്ല്, വീണ്ടും കൂടിയില്ലേ? 4 ഷെല്ല്, വീണ്ടും കൂടി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? as you go from top to bottom in a periodic table group എന്ന് പറയുമ്പോൾ vertical column. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ? top to bottom. periods means horizontal rows. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? left to right in a periodic table. So in a group from top to bottom, atomic size increases. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് atomic size increase ചെയ്യുന്നത്? Because the number of shells increases. That's the reason. That's the value point. Number of shells increases. ശരിയല്ലേ? Number of shells increases. K ഉള്ളായിരുന്നു, KL, KLM, KLMN. See, the number of shells increases. So that is how from top to bottom in a periodic table, the size of the shell increases. But from left to right in a periodic table, the size of the atom slightly decreases. So now you got the point. And also the main important point is, in periods, what happens? From lithium to neon, the valence electrons are getting into the same shell. ആണല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, if the valence electrons are getting into the same shell, for example 3, question ചോദിക്കും അങ്ങനെ, if the number of valence electron is getting into the is in the third shell, മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏത് പീരീഡ് ആണത്? it will be a third period. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ if the number of electrons are in the second shell, if the number of valence electrons are in the second shell, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏത് പീരീഡ് ആണത്? സെക്കൻഡ് പീരീഡ്. അപ്പോഴേ ഏത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഷെല്ലിലാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇത്? എത്രയാണ്? ദിസ് ഈസ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്. കറക്റ്റ്.
വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രാമത്തിലാണ്? സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ്, സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ്. ശരിയല്ലേ? ഇത് തേർഡിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് പീരീഡ്. ഇത് ഫോർത്തിലാണ് വാലൻസ് ഷെൽ പോയി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് പീരീഡ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് which period the element is. അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കറക്റ്റ്. In which period, ഏത് പീരീഡിലാണ് എലിമെന്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ എലിമെന്റില് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഷെല്ലിലാണ്. If it is in the third shell, it will be in the third period. If it is the valence shell is in the second shell, it is in the second period. The valence shell is in the first shell, for example hydrogen, it is in the first period. If the valence shell is in the fourth shell, it is in the fourth period. appo ഏത് ഷെല്ലിലാണോ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത്, that determines that which period that element is. ശരിയായില്ലേ? So that is the difference between groups and periods. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എലിമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടാൽ you can say which period the element is or which group the element is. For example 281 ഏത് പീരീഡാ? 281 മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് പീരീഡ്. പക്ഷെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ്? 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. മനസ്സിലായോ? I'll tell you more clearly. If you have a compound, for example sodium എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ 11, നമുക്ക് പറയണം ഈ എലിമെന്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്, ഏത് പീരീഡിലാണ്. That is why it is said that the position of elements can be determined using this periodic table. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, you know how to write the electronic configuration. That's it. You have to know. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയി. Okay, so the electronic configuration is tell me 281. Correct? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? Number of shells, valence electron ഏത് ഷെല്ലിലാണ്? 1, 2, 3 മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ. So which period? That will give you the period, third period. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ periodic table. It is in the third period. Now, what is the outer electronic configuration? 1. So ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും? It is in the first group. Okay. So by knowing an element with atomic number, you can decide or you can say where the position of that element is. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പീരീഡിലും how many elements are there in each period. നമുക്കറിയാം maximum number of electrons you can say is 2n square, isn't it? You have studied this. The maximum number of electrons is given by 2n square, where n is the number of the shell. Analo 2n square, where n is the number of the shell. So then if n is equal to 1, what is it? The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends upon the formula 2n square. So maximum number of electrons in a shell, okay, is given by the formula 2n square, where n is the number of shell. Okay. Now if n is equal to 1, okay, n is equal to 1, how many electrons can be accommodated in that shell? 2 into 1 square, that is equal to 2. ആണല്ലോ? ആ ഷെൽ ഏതാണ്? K shell. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. K shell can accommodate only 2 electrons. അതെങ്ങനെ വന്നേ? By this formula 2n square, where n is equal to 1. If n is equal to 2 into 2 square, that is equal to 8, that is L shell. L shell എത്രേ പറ്റുള്ളൂ? 8 പറ്റുള്ളൂ. Right? Now if n is equal to 3, 2 into 3 square, that is equal to 18, KLM. മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് 18 എലിമെന്റ്സ് പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ടേക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്, അതിൽ എത്ര എലിമെന്റേ ഉള്ളൂ? 8 എലിമെന്റേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ഒക്ടക്റ്റിന് വേണ്ടി, ഒക്ടക്റ്റിന് എത്രയാണ്?
all valence shell must contain only 8 electrons. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളത് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം അതൊന്നും അറിയില്ല. ഓർബിറ്റേ അറിയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ജസ്റ്റ് it has got 18 electrons. Study with the rule. That's it. എന്തുകൊണ്ടാണ് 18 വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഷെല്ലിനും സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്. S-P-D-F അങ്ങനെ. അപ്പം in any way the valence shell must only contain 8 electrons. അതാണ് stable octet. So leave all that. Just study with this 2n square where n is the number of shell. N is equal to 1, K shell is 2, N is equal to 2, L shell is 8, and N is equal to 3, M shell 18, and the 32, അങ്ങനെ. Okay, so this is how you accommodate the electrons in a given shell. Clear? Okay, this is all in higher classes you will study. The question will be asked is, how many maximum number of electrons that you can accommodate in a shell? How many? 2n square, that is n is the number of shell. So K shell it is 2, L shell it is 8, M shell it is 18, N shell 32, it goes on like that. Correct? Others it will see in the higher classes, you will study in detail how the electrons are arranged in each shell according to their stability. Okay. So this is about the electronic configuration, that is rows, the periods and the groups, and how you can find the position of an element in the periodic table. Then next class we will see the trends in the periodic table. Actually there are only 4 trends. It's very simple. It's the valency, atomic size, atomic radius, and the metallic and non-metallic property. So that we will see in the next session. So what I want to do is make mnemonics of all the 8 groups, study properly, write the electronic configurations of 1 to 20 elements, and if any doubt, please study today itself. Okay, so any doubt, just give me a call. I will clear it. Till then, thank you.